الأسئلة التي تطرح، وإن كانت أكثر فنجيب على ما يتيسر. وقبل أن أتكلم عن السؤال والجواب أريد أن أوضح بعض المسائل المتعلقة بصلاة القصر والجمع، بصلاة القصر في السفر وفي الحضر. فما فعلناه في هذه الليلة من قصر الصلاة كإمام ومن إتمامها لكم كمقيمين، كإمام ومسافر في نفس الوقت يعني، وأنتم كمقيمين، هي السنة التي جرى عليها فعل نبينا صلى الله عليه وسلم وفعل السلف. وقد اختلف بعض أهل العلم من الصحابة والتابعين في مسألة القصر وفي حكمها، هل هو واجب أي القصر أم هو مستحب؟ والذي عليه قول جمهور أهل العلم أنه واجب، كقول الله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وكلمة أو عبارة فلا جناح عليكم لا تفيد في القرآن وفي السنة، لا تفيد نقل الحكم من الوجوب إلى الاستحباب، بل تفيد الوجوب، كما استدلت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها على عروة حين فهم من هذه الآية عكس مراد الله تبارك وتعالى، فحين قرأ على خالتها عائشة: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقال: لماذا لا نقول بأن الطواف بين السعي بين الصفا والمروة ليس بواجب، لأن الله يقول فلا جناح عليه. فقالت: بئس ما فهمت، لو أراد الله مرادك لقال فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. فكان نفى النفي، فلا جناح عليه ألا يطوف، فليس عليكم جناح ألا تقصروا من الصلاة، لكن الآية فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فالله عز وجل أوجب على عباده صلاة السفر ركعتين، وهذا جاء صريحا أيضا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها التي قالت كما في الصحيحين: فرضت الصلاة ركعتين فزيدت في الحضر وبقيت على ما هي عليه في السفر، مع أن عائشة رضي الله تعالى عنها خالفت هذا الذي روته، كما سأبين بعد الترجمة، لأنني استطردت في الكلام وانتبهت الآن أنه ينبغي أن أختصر حتى يستطيع أخونا أبو عبد الله أن يترجم. The Sheikh started by saying that every night, inshallah, after Isha, there will be a Q&A session, question and answer session, which will be limited in time. And if the questions are too many, then he will address as many as possible among them, and so that we don't stay too late here. And then he talked about al-qasr in the prayers. Obviously, Sheikh is traveling, and he led the prayer. And this is a situation where if the leader or the imam of the prayer, right, the person who is leading the prayer, is a musafir, is a traveling person, journeying person, and the ma'moom, the ones who are praying behind him, are not traveling.
then in that case, the imam obviously will make qasr. And for the ones who are praying behind him, because they're not traveling, they have to complete the prayer 4 rak'ah, for example, for Salat al-Isha. And he is saying that what we did is the sunnah, obviously, that we learned from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And then he raised the question of or he addressed the matter, which is making qasr, is shortening the prayer when you're traveling. Is this sunnah, recommended to do that, but you get the option, or is it something that is fard? If you're traveling, that you should shorten the prayer. And he said that the vast majority of the scholars, Jumhur al-Ulama, the vast majority of the scholars are with the opinion that it is fard to shorten the prayer, that you should shorten the prayer. The ayah of Surah Al-Nisa, where Allah Azza wa Jal says, and when you travel throughout the land, there is no blame upon you for shortening the prayer. It may be easy to, or if somebody, or some people may hastily understand from this, that Allah Azza wa Jal is saying that there is no blame to shorten the prayer, right? There is no blame on you for shortening the prayer. Then it's up to you, right? You can shorten, it's your choice. You can shorten or you cannot shorten, or you may complete the prayer, right? But he's saying that this is an ill understanding. That's a misunderstanding of the ayah. And he gave the example, this is similar to what Allah Azza wa Jal says, for example, with respect to sa'i between the al-Marwa, al-Safa and al-Marwa, where Allah Azza wa Jal says, فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ الآية إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا. الطواف, which is the meaning of tawaf in this case, is actually sa'i, which is walking between the Safa and Marwa. The ayah appears to mean that sa'i by the Safa wal Marwa is optional. There's no blame on you to actually make sa'i between the Safa wal Marwa. But is that the meaning? No, that's not the meaning. Right? We know that the sa'i by the Safa wal Marwa is a rukn, a pillar, a mandatory pillar of al-Hajj. Right? You have to do it. It's not optional. The meaning of the ayah was that at the time of the Prophet ﷺ, the mushrikeen had idols in between the Safa wal Marwa, and those idols were still there. So some Sahaba had, in their thought, in their heart, that how can I make sa'i, which is for Tawheed, but there is idols in there. So they felt that maybe they shouldn't go there. So Allah Azza wa Jal is telling them that no, there is no blame on you to make sa'i between the Safa and Marwa, even if there are idols in there. Because you are, in your heart, you're making tawheed. So the structure of the ayah, of the sentence, doesn't mean that it's optional, but rather you should do it, and the fact that there are idols in the way doesn't hurt you. You're not to be blamed for that. Likewise, a similar structure in here, the fact that Allah Azza wa Jal said there is no blame on you for shortening doesn't mean that you can or you may not, but rather you should shorten, right? And there is no blame on you. This is something that Allah Azza wa Jal made easy for us. عائشة رضي الله تعالى عنها روت القصر، وكانت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تصلي 4. وكذلك عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر وعمر، وفي سنتين من خلافته أو في صدر خلافته كان يصلي ركعتين في السفر. وبعد ذلك صار يصلي في مكة بدل 2 4. وقد أنكر عليه عبد الله بن مسعود هذا الفعل، وعائشة أيضا أنكر عليها هذا الفعل، أي الصلاة 4. فتأول عروة الراوي عن عائشة فعلها أنها تأولت ما تأول عثمان، وعثمان تأول أنه أمير المؤمنين، وأنه في كل بلد يحل فيها يكون من أهل الدار،
لأنه هو ولي الملك، فلذلك هو في أي مكان يكون في داره فصار يصلي 4، وكذلك عائشة. فدل هذا على أن الصحابة اختلفوا أيضا لأن عائشة أم المؤمنين أيضا، وهي في كل مكان تكون في دارها فكانت تتم. وهذا التأول من عثمان ومن عائشة هو تأول مرجوح لم يقبل به جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكانوا يقصرون على الأصل الأول وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الراجح من أقوال أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بعد ذلك من أهل العلم أن القصر واجب، وبعض أهل العلم قال بأن القصر مستحب وليس بواجب، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن القصر لماذا نقصر وقد أمنا، فقال رخصة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته أو اقبلوا رخصته، فقالوا هذه رخصة. ومنشأ الاختلاف في الحكم على صلاة القصر أهي واجبة أو مستحبة هو منشأ فهم وليس منشأ نص. النص نصوص واضحة صريحة، ولكن فهم النصوص هو الذي اختلف فيه الناس، وهذا الفهم يعني يدلنا على أن الناس يختلفون في أفهامهم. فإذا اختلفت مع أحد من الناس على فهم وله وجهة نظر مبنية على نص شرعي فلا تختصم معه. فالخلاف في الفهم مشروع وليس بممنوع، وعلى ذلك كان سلفنا الصالح. تفضل. The Sheikh elaborated more about shortening the prayers, and he said that al-Mu'mineen Aisha, who herself was a narrator of the hadith of shortening the prayer, she completed the prayers after Rasulullah sallallahu alaihi wasallam passed away. So she did not shorten the prayer after Ali alayhi salatu wasallam passed away, and she would complete the prayers for rak'at. And also Uthman ibn Affan radiallahu anhu, also he started in his khilafah, at the beginning of his khilafah for 2 years, to actually perform the full prayer and not shorten the prayer. And although the majority or the rest of the Sahaba radiallahu anhum, they actually disagreed with them on their understanding. And but they actually said that the reason they did this is they had a special or the specific understanding. For example, Uthman ibn Affan, he thought that obviously during his time he was Amir al-Mu'mineen. And being Amir al-Mu'mineen, then you are the leader of the Ummah, which he thought meant that wherever you go is actually home for you. So Wali al-Amr or the Amir al-Mu'mineen, if he went to Mecca or he went to Medina or he went to somewhere else, it all belongs to him from the aspect of governing, right? He's, the grand leader. So he felt that it was home, and that meant that, he shouldn't shorten the prayer, right? But we say that obviously this is against the understanding of the vast majority of the Sahaba radiallahu anhum, and the Shaykh indicated that their understanding is the weaker understanding, and the correct and more robust understanding is the understanding of the text from the very beginning, which is that we must shorten the prayer while journeying or while traveling. And then he mentioned something about this difference in understanding, or sometimes there is disagreement in understanding, and he said the source of that, or the essence of that, comes from the aspect of different understanding of the text, not disputing the text itself. None of them disputed the fact that it is mentioned in the Quran. They never disputed the text itself, but they had a special understanding. And the Shaykh indicated that obviously whenever you have somebody who maybe disagree with you or dispute with you with an understanding that the Sharia can accommodate. Don't quarrel and go to extremes, right? We should accommodate them, but obviously then you would actually debate them.
based on the evidences and the stronger evidence, right? But you shouldn't go to extreme, especially if they have a understanding that the Sharia can entertain and accommodate. وقد اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم المختلفين على اختلافهما، فقال عليه الصلاة والسلام بعد غزوة الأحزاب وقبل غزوة بني قريظة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فانطلق الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد الظهر قبل العصر نحو بني قريظة، فحين وحان وقت صلاة العصر نزل أناس فصلوا، واستمر أناس في المسير حتى وصلوا إلى بني قريظة بعد الغروب فصلوا العصر بعد الغروب. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف هؤلاء ولم يخطئ هؤلاء، بل سكت عن الطائفتين، فدل على أن الاختلاف في الأفهام يمكن أن يكون مع أن الاختلاف محرم. قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وذم أهل الكتاب فقال: وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فإذا كان الاختلاف للبغي والظلم والطغيان فهو محرم، وإذا كان الاختلاف في الأفهام عن قصد حسن فهو ليس بذاك التحريم الذي يكون بالظلم والطغيان. تفضل. Even the Sahaba radiallahu anhum wa ardahum, they disagreed in multiple cases and they had different understanding, right? Some group would understand it in a specific way, some others would understand it in a different way, and that didn't lead them to quarrel and go to extremes like we said before. For example, the Shaykh gave the example, once Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sent a group of Sahaba and he said, whoever believes in Allah and His Messenger, let him not pray until he gets to a place known by Bani Qurayza, place where they used to live. Some of the Sahaba, when they went there, obviously it took time and it was getting, he said, don't pray Asr unless you reach the place of Bani Qurayza. The time was getting late and it was getting very close to Salat al-Maghrib, to the time of Salat al-Maghrib. So the Sahaba, they split into two groups. Some of them, they said, well, we're going to miss the prayer. So they went ahead and prayed so that they don't miss it. Some others, they waited until they get there and it was beyond after the time. When they came back and they explained or they told Rasulullah ﷺ what happened, he didn't actually blame one group or the other based on their understanding, but he approved both of them, which tells us that it could be that I understand in a way and somebody else understands it in another way, right? And both understanding are possible from the text, right? So this is what the Shaykh said. إذن يا إخوان الكرام، ما في داعي للاختلاف أو بالأحرى ما في داعي للتنازع بسبب اختلاف الأفهام. الله عز وجل فاضل في الأفهام بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد قص الله عز وجل علينا ذلك في كتابه. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، سورة صاد. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. والقصة تطول، ولكن قال الله عز وجل في نهاية ذلك قال: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فسليمان عليه السلام فهمه الله عز وجل أكثر من مسألة قصها علينا في القرآن، ومسألة قصها علينا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، أن سليمان فهم أكثر من أبيه داود عليه السلام بعض المسائل، مع أن هذا أوتي حكما وعلما وهذا أوتي حكما وعلما، ولكن هذا فهم بعض المسائل أكثر مما فهم
هذا. ولذلك تفاوت الناس في الأفهام شيء حسن وليس قبيحا إلا لمن أراده أن يكون قبيحا. تفضل. So the Sheikh is saying that variation or having different understanding is a fact of life. People do have different understanding, sometimes even of the same sentence, sometimes even of the same text. But again, that should not lead us to disputing if it is a misunderstanding or a difference in the understanding. It should not lead us to split the ummah, but rather we are ordered to actually unify the ummah. And if somebody would dispute or have a or different understanding just for the sake of being different, then that's wrong. And this is against what Allah Azza wa Jal ordered us to actually unify and come to the one word and be one. And then the Shaykh even gave the example or mentioned that even the messengers and the prophets had different understanding. Right? Some of them may have understood better than even the father, like he gave the example of Sulaiman and Dawood in the ayat that he recited. And then Allah Azza wa Jal has given understanding to Sulaiman, فَفَهَّمْنَاهَا Sulaiman. So it is a mercy from Allah Azza wa Jal that some people or people differ in their understanding, but obviously we should always go back and come back to the understanding with the stronger evidence and not dispute just for the sake of disputing. طيب أنا أطلت في الكلام عن هذا الموضوع، وهو موضوع الحقيقة جد مهم أن يعذر بعضنا بعضا في الفهم، لكن هو من ضمن اللقاء المفتوح معكم إن شاء الله. أترك المجال لأسئلتكم بعد أن يترجم الشيخ. تفضل. It's not for you. No. You should actually check for me on the question of shortening the prayer and traveling. Is there a difference in the language, in the grammar, from the basic text of the Quran, of one that is traveling, a verb, or one being in the state of travel, of a traveler? For example, we're sitting here now, no one's traveling. If I'm leaving from London to Chicago, I'm traveling. Once I reach my destination, I'm no longer traveling. I still may be a traveler. Would that then explain? So the brother is asking a question about is there this is so interesting. SubhanAllah, sometimes you're stuck in my الأخصائي بالإنجليزي وأنا عم كمل بالإنجليزي. خلاص, my mind is set in a specific way, right? Arabic to English. خلاص, I'm gonna keep going that way. Now I should make a U-turn and come back, right, in the other direction now. الأخ بيسأل شيخ بيقول هل في بالنص فرق بين المسافر وحالة السفر؟ يعني هو عم يمثل الآن الإنسان مثلا نقول مسافر مثلا من لبنان مثلا وأتى إلى أمريكا. طب لما وصل إلى أمريكا نزل في مدينة هو ما عاد في حالة سفر، فهو مسافر لكن هو مش حقيقة الآن في حالة سفر. فهل يعتبر كيف الاعتبار الآن؟ هل في تفريق بين أن يكون هو حقيقة الآن في فعل السفر؟ الحقيقة يا إخوان الكرام لابد أن نفرق بين المسافر الراكب يعني هو في حال السفر، وبين المقيم المسافر يعني أقام في مكان ولكنه على سفر. فالذي يستقر في مكان وهو على سفر يعتبر مسافر، وكذلك الذي في حال السفر يعني هو راكب أو ماشي في حال السفر، كلاهما يعتبر مسافرا. وهذا نعرفه من حال
سنة نبينا صلى الله عليه وسلم كما سنفصل الآن بعد الترجمة. The Sheikh is saying that a person may be traveling and they may have stops, right, at different places as they are traveling, and they may actually stay for a couple of days at that place. That still make them travelers, and they get all the rukhsa, if you wish, the ease and the permission to shorten the prayer and combine prayers together, even if they're not actively traveling at the time, but they're still traveler. Sometimes you travel and you have multiple stops along the way, and you may stay a couple of days at each stop, right? But you're still in the long journey. You're still traveling, right? That doesn't make you somebody who is in town. You're still journeying and traveling. فطالما الإنسان هو في حال استعداد للسفر ومواصلة السفر فيعتبر مسافرا. النبي صلى الله عليه وسلم سافر إلى مكة لفتحها، وبعد أن فتح مكة مكث فيها 19 ليلة، وحوالي 20 يوما، لأنه فتحها في النهار وخرج منها في آخر الليل بعد 19 ليلة و20 يوما. وسافر إلى تبوك في غزوة تبوك ومكث فيها 20 يوما، أي في تبوك مقيم. وكان يقصر في السفرين، في سفره إلى مكة، ومكة في أصلها بلد النبي صلى الله عليه وسلم ومسقط رأسه، وعاش فيها 53 سنة من عمره المبارك، ولكنه كان فيها مسافرا. ومكث فيها أيضا في حجة الوداع قبل الحج 4 أيام، دخلها في صبيحة 8 ذي الحجة وخرج منها في صبيحة 8 ذي الحجة، دخلها 4 وخرج 8. وبعد الحج رجع إلى مكة وبات فيها، وكان يقصر في دور لذلك. وكان كما قلت أنا في صلاة العشاء لما سلمت عن اليمين سرا، ثم جهرت بالتسليم على اليسار وقلت أتموا صلاتكم نحن قوم سفر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقصر في أهل مكة يصلون خلفه، وحين يسلم يقول أتموا صلاتكم نحن قوم سفر. والصحابة فهموا هذا منه، أنه مهما طال سفرهم وإن كانوا مقيمين وهم على سفر أنهم يقصرون. فقد مكث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عند معاوية في الشام شهرا، وهو شهر رمضان، يقصر ويفطر، يعني يفطر في نهار رمضان ويقصر الصلاة وهو جالس. ومكث عبد الله بن عمر في قزوين، وقزوين هي على ساحل البحر الأسود، مكث في قزوين 6 أشهر يقصر الصلاة، حبسه الثلج. يعني تلك البلاد بلاد قزوين نزل فيها الثلج في أواخر السنة الميلادية في العادة، واستمر إلى الربيع لا يستطيع أن يسافر، فمكث 6 أشهر يقصر، حبسه الثلج. فمهما طال المسافر سفره إن كان على سفر فهو يقصر. قد يحبس مثلا في بلد من البلدان سنوات وهو لا يريد الإقامة، متى أخرجوه من الحبس هو يسافر، متى أخرجوه من المستشفى هو يسافر. فهذا طيلة مكثه، ولو مكث سنوات يقصر ولا يتم. تفضل. So the Sheikh is saying that as long as you are in a state of traveling, right? As long as you're still actively traveling, even though you might be stopping at a certain place and staying for a certain period of time, but your journey isn't over, you're still actually in the long journey,
then you are entitled to shorten and combine the prayers. And he gave many, mashallah, examples. I can't remember all of them, mashallah. He gave so many details of, including Rasulullah, obviously, first and foremost, fi'l al-Rasul sallallahu alaihi wasallam, the practice and the deeds of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And he gave an interesting example where Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was born in Mecca. This is his hometown, right? And he lived there for 53 years. And then he was ordered to migrate to Medina for 10 years. Still, when he would go back to Mecca, he would shorten the prayer and combine the prayers as a traveler. For example, when we went for Hajjat al-Wada', he went for Mecca and stayed for 4 nights, and he was shortening the prayer. And then when he came back to Mecca, he was praying, he leading the Muslimin with a shortened prayer and performed the prayer like Sheikh he did, by shortening the Salat al-Isha to 2 rak'at. And then he made the first salam to the right in a not loud or without voicing up the salam. And then when making the salam on the left to the left side loudly, and then he would say, complete your prayer, because obviously we are not traveling, we should complete the prayer. He said, complete the prayer, for he is traveling. We are people who are traveling, but we're not, so we should continue the prayer. Even more, he gave the example of Sa'd ibn Abi Waqqas, who went from Medina al-Sham. Now, he lives in Medina, and he went to Sham to visit Muawiyah ibn Abi Sufyan, who was Amir al-Mu'mineen at the time, and he stayed there for a full month during the month of Ramadan. And he was shortening the prayers, combining the prayers, and breaking his fast as a traveler during the month of Ramadan. And then also he gave the example of some of the Sahaba who went to a far location, right, because of da'wah and otherwise, and they got stuck over there. One of them, he got stuck due to the weather, the ice and the snow, for 6 months. He didn't intend to spend that much time, right? He wasn't intending to spend 6 months, but he couldn't come back. He was stuck over there. So during those 6 months, he was shortening the prayer and combining the prayers. So this tells us that, as a matter of fact, this is a real life scenario. Sometimes a person can travel, and his intention that I'm going to be traveling for 3 days and come back, right? So could be business trip, right? I'm a business person. I'm traveling to London to attend a conference for 3 days and come back. But while your intention was to spend only 3 days, you get sick over there, you get stuck at the hospital for 1 week, 1 extra week, or maybe 2 weeks. God forbid, that person get injured, right? And he spent a couple of weeks at the hospital, he cannot come back. So although you're staying a much longer period, you're still a traveler. You didn't want to stay over there, but you're stuck, you cannot come back. So anything where you get stuck, it could be an example where you go to the capital, for example, for a formal process, right? And they told you that it's going to take a week, and then you get stuck over there. It takes 2 weeks, 3 weeks, a month, right? Bureaucracy or whatnot. You're still a traveler. You don't want to stay that long, but you're still a traveler. There is an example. There is a question from the brother. سؤال من الأخ وياك. يقول جزاك الله خيرا. بيقول ممكن لو تتكرم شيخ انك تفصل اكثر في مسألة الترجيح بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا قوله يرجح على فعله. لو أقوال النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على فعله لأنها لا تحتمل إلا شيئا واحدا، وهو أنه خطاب لجميع الأمة، وبالتالي قوله شرع لجميع الأمة. أما فعله فهو قد يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم، وقد يكون عاما في الأمة. فما كان
عاما 100% مقدم على ما كان يحتمل 50%، النصف. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عن نهي فاجتنبوه. فأمره ونهيه صلى الله عليه وسلم مقدم. أما فعله فقد قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أهم بالشيء فأدعه خشية أن يفرض عليكم. فهو أفعاله قد تكون سبب لفرض وقد تكون سبب لمنع. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن صلاة القيام جماعة حتى لا تصبح فريضة، ولذلك نحن الآن نصلي في رمضان صلاة القيام جماعة نافلة أم فريضة؟ نافلة، لأن فعله صلى الله عليه وسلم صرف هذه الفريضة أي صلاة الليل فريضة إلى نافلة بفعله صلى الله عليه وسلم وليس بقوله فقط. ومع أن فعله قال الله عز وجل فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وبعض الأفعال تكون فريضة ولكن فريضتها تكون بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، كما في قوله: خذوا عني مناسككم. فهذه أفعال دل النص، دل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على وجوبها. أما باقي الأفعال فقد تحتمل الخصوصية وقد تحتمل العموم. فمثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الوصال في الصيام، يعني أن يواصل الإنسان صيامه دون أن يفطر ودون أن يتسحر. فقالوا وقد نهاهم عن الوصال: إنك تواصل. فقال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فدل هذا على أن هذا الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم. فأفعاله قد تكون خاصة وأقواله عامة. وأفعاله إذا فعل ما يخالف ما أمر به، إذا فعل ما خلاف ما أمر به، فهذا يدل على صرف القول الذي قاله من الوجوب إلى الاستحباب. فإذا قال لنا مثلا افعلوا كذا ثم هو فعل خلاف هذا الفعل، فدل هذا على أن الأمر بالوجوب، الأمر ليس للوجوب من أمره، إنما هو للاستحباب. هذا يعني بعض التفصيل وتطول الأمثلة على ذلك. تفضل. Does that answer your question? So the Sheikh is saying that the principal rule among the scholars is that his saying alayhi salatu wassalam takes precedence over his deeds alayhi salatu wassalam, and that especially is needed. You know, that's actually one of the ways you can actually bring the hadith together when there is apparently some kind of contradiction. Yeah, he said something, but he did something else. So what do you do in that case? There is an apparent contradiction, but obviously there cannot be contradiction in the Sharia, because it is from one Allah Azza wa Jal. So the reason we say this is because his saying alayhi salatu wassalam can only be understood as in one way. There's no second way. Is that it is a guidance to the ummah. When he said something, he means that this is for the ummah itself, for the whole ummah, right? Otherwise, he would have kept it to himself. But his deeds, alayhi salatu wassalam, there is always two options. Well, there are two ways you can understand this. It could be that it is specific to himself, alayhi salatu wassalam, or it could be something to show his ummah
and it is general for the whole ummah, right? Because we know that some of the deeds of the Prophet ﷺ, not all of them are sunnah or are meant to be for the whole ummah. There are certain things that are specific to him, right? He married more than 4 wives. That doesn't mean that we all are allowed to marry them more than four wives at the same time. Hopefully I'll sleep tonight. And other examples that are specific to him, alayhi salatu wassalam. He even, for example, in the example that he gave, barakallah fi, that he, Salat al-Tarawih during the Ramadan, right? He performed it in Jama'ah for a couple of nights, then he quit. And he asked everybody to pray individually out of fear that it may become, fard on the whole ummah, right? So, that is why we always give precedence to the sayings of the Prophet ﷺ over his deeds when there is an apparent contradiction, right? So we say that his sayings, his khitab, is definitely for the ummah. It cannot be explained in another way. But if it was related to us that he did something, it could be that it is specific for him, not for the whole ummah, right? And he also directed that when there is a apparent contradiction between what he said something, alayhi salatu wassalam, and then he did otherwise. We say in that case, this means that what the order that he said is not for being mandatory, but for being recommended, mustahab, because otherwise he wouldn't have violated it and did something else otherwise. An example where he said, don't keep fasting perpetually without breaking fast. Yani fasting forever. Yet he did. He actually fasted for long periods of time. And then the Sahaba said, how come that you are fasting? He said, I'm not like you. Allah Azza wa Jal is feeding me and giving me drink. So this is specific to me, but this is not for you. Likewise, for example, while journeying, he saw a person who collapsed. And he said, what's wrong with this person? Sahaba or people were around him. And they told him that he was so tired from fasting while journeying. And he said, it is not better to fast while journeying. While we know that he fasted while journeying. So then, now there is apparent contradiction between the two. So we say that if it is, for some people, fasting while journeying may be too much for certain people. They cannot take it. In that case, it's not better. But if you can, you may fast. Because he did actually. وبالمناسبة سأذكر مثالين من السنة في متعلق بهذا الموضوع لأننا نحتاجهما في كل يوم بل نحتاجهما في كل يوم أكثر من مرة. المثال الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط أو إذا أتى أحدكم الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولكن شرقوا وغربوا. وهذا يعني متعلق باستقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. وكلنا يحتاج أن يدخل لقضاء الحاجة أقل شيء مرة في اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا أن لا نستقبل ولا نستدبر القبلة رآه ابن عمر مستقبلا الكعبة مستدبرا بيت المقدس، يعني مستقبل القبلة مستدبر بيت المقدس وهو يقضي حاجته في بيته. فهذا فعل خالف فيه أمره صلى الله عليه وآله وسلم. فأجاب العلماء على هذا بأن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى نحن يجب علينا أن لا نستقبل القبلة ولا نستدبرها عن قضاء الحاجة. كيف استدلوا على هذا؟ قالوا حديث أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال أتينا الشام وهو الذي روى فلا تستقبلوها فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. قال فأتينا الشام فوجدنا الكنف يعني المراحيض WC. قال فكنا
بنيت في اتجاه القبلة، فقلنا ندخل وننحرف، يعني عندما يقضي حاجته ينحرف عن اتجاه القبلة ونستغفر الله، يعني حين يخرجون يستغفرون الله على هذا الفعل. فقالوا إذا كانت هي مهيئة لذلك يعني نحاول أن ننحرف ما استطعنا. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو يحتمل الخصوص، لأنه كان مريضا وكان يفعل هذا بسبب مرضه كما في حديث ابن عمر الذي أشرت إليه سابقا. هذا المثال له. تفضل. Sheikh is also giving the example of while going to the restroom to relieve oneself. So in a hadith, he said, if you go to the restroom to relieve yourself, then don't face Al-Kaaba, Mecca, nor put it exactly in your back, toward your back. So don't let your back face Al-Kaaba, or don't face it as you are relieving yourself. Yet Ibn Umar radiyallahu anhu wardah, he saw the Prophet sallallahu alayhi wasallam facing the Kaaba while relieving oneself, and his back to Bayt al-Maqdis. And then the narrator of the hadith, Abu Ayyub al-Ansari, obviously one after the lands were opened and Sham surrendered to Islam, when they went to Bilad al-Sham, they saw that all the restrooms were directed exactly toward the Kaaba. So he said we used to relieve oneself and just rotate a little bit so that we're not exactly facing the Kaaba, and then when we leave out or when we exit the restroom, we would seek forgiveness from Allah Azza wa Jal. Now, some scholars, they say that this is specific to the Prophet ﷺ because he was sick when he did this, that during sickness. فشيخ النتيجة هي إنه بالنسبة لبيت الخلاء استقبال الراجح أنه لا نستقبل ولا نستدبر. The Sheikh is saying that the stronger opinion of the scholars is that we should try not to face the Kaaba or have it toward our back as you are relieving yourself. But this is an example where he said something and did something else. المثال الثاني الشرب. النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب واقفا فليستقيم، ورأى رجلا يشرب واقفا فقال أتحب أن يشرب معك الهر؟ قال لا. قال لقد شرب معك من هو شر من الهر، الشيطان. فهذان حديثان دل على أن الإنسان لا يشرب قائما واقفا. وقد روى أكثر من صحابي، لأن هذا كان أمام الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم قائما. وحديث من حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما. فقوله خالف فعله. فقال بعض أهل العلم بأن الشرب قائما جائز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والشرب جالسا مستحب لأمره صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم الآخرين الشرب قائما محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله قد يكون خصوصيا من خصوصياته، لأنه كان في زمزم وكان الجمع كثير وأراد أن يري الناس أنه يشرب من زمزم، أو أنه لم يستطع أن يجلس بسبب الزحام أو بسبب الإرهاق والتعب، لأنه كان بعد عرفة وبعد طواف الإفاضة وكذا، فكان يعجز عن الجلوس فشرب قائما. فهذه الفعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم أي الشرب قائم، احتمل أكثر من وجه، بينما أمره بالشرب قاعدا لا يحتمل إلا وجها واحد. هذا مثال آخر. نعم. Another example he gave that in one hadith Rasulullah ﷺ said to a Sahabi who he saw drinking while standing up, right? He said, do you like that a cat drinks with you from the water? He said, no. He said, how about someone who is worse than the cat drinking with you? Meaning that's shaitan. So this is a hadith where he is guiding not to drink while standing up. While in another hadith,
he was narrated as drinking from Zamzam water, as standing up during Hajj when there is a huge congregation, right? So some scholars, they said, now he said something and did something else. Some scholars, they say that drinking while standing is permissible because he did it, alayhi salatu wassalam. And drinking while sitting is better, right? Because he ordered to sit, alayhi salatu wassalam. And some other scholars, they said, well, we can understand it in a different way, that drinking while standing is muharram, because he said not to drink while standing up, while his deed of drinking while standing, it could be specific to him, alayhi salatu wassalam, that he wanted to show everybody that to drink from, Ma' Zamzam. So you can see in here, his deed, alayhi salatu wassalam, was explained in two different ways. That it is specific, it could be a guidance to the ummah, as well as it could be understood as something specific to him, alayhi salatu wassalam. But his sayings, it can only be understood in one way, which is a guidance to the ummah or order to the ummah. That is why we always say that if his deed, alayhi salatu wassalam, contradicted his saying, then his saying takes precedence. يكفي هذا تجاوزنا الوقت حتى بأكثر من ربع ساعة. نلتقيكم إن شاء الله غدا بعد صلاة العصر إلى مثل هذا الوقت. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأن يتقبل منا ومنكم والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا. نسأل الله أن يشفي ابنتك وأن بجهدك معنا وبحرصك على هذا الخير أن يكون خير علاج لها. اللهم آمين. جزاك الله خير.